হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু টেকনেট। আমাদের উইন্ডোজ 10 একটা কমন প্রবলেম, সেটাকে কি করে সলভ করতে হবে সেটা আজ আমি দেখাবো। সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেট উইন্ডোজ। কখনো কখনো দেখবেন আমাদের উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেট থাকা সত্ত্বেও এই মেসেজটা আসে যে অ্যাক্টিভেট উইন্ডোজ, এবং আমাদের কিছু কিছু কাজ করতে দেয় না এটার জন্য। ঠিক আছে, তো এটাকে কি করে রিজলভ করব সেটা আজ আমরা দেখে নেব। তো প্রথমে আমরা যে কোনো একটা ব্রাউজার খুলবো। ঠিক আছে, এখানে টাইপ করব উইন্ডোজ 10 activator .org, press enter। ঠিক আছে, এটা খুলে গেছে। এবার এখানে দেখতে পাবো আমাদের শো করছে উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেটর ডাউনলোড অ্যাক্টিভেটর। তো আমরা ডাউনলোড অ্যাক্টিভেটরে ক্লিক করব। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের জিপ ফাইলটা দেবে, সেই জিপ ফাইলের পাসওয়ার্ড উইন্ডোজ টুলস। ঠিক আছে, ডাউনলোড। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন ডাউনলোড হচ্ছে। ডাউনলোড কমপ্লিটেড। ঠিক আছে, এবার আমরা এটা ওপেন করে দেখব। এই উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেটর জিপ ওপেন। এখানে জিপ পাসওয়ার্ড কি আছে, উইন্ডোজ টুল, একবার দেখে নেব। ঠিক আছে, উইন্ডোজ টুলস এটা কপি করে নিলে বেটার হবে। তো এটাকে আমি সিলেক্ট করে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিলাম। এবার এটা খুলবো। এই উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেটর পাসওয়ার্ডটা কন্ট্রোল ভি মেরে পেস্ট করলাম, দিয়ে প্রেস ওকে। এবার এটা ইয়েস করতে হবে। ঠিক আছে, ইয়েস। ঠিক আছে, প্রথমে কি দিব, কি নিয়ে আমার কাছে কি ইনস্টল জিভিএল কে এটা ক্লিক করব। ঠিক আছে, এবার উইন্ডোজ কি now see it's performing। now see it's completed, install successful। এবার আমরা এটাকে অ্যাক্টিভেট করব।